¡Ojo a esta última noticia! La NASA aumenta a 3,1% el riesgo de impacto del asteroide 2024 IR4 contra la Tierra. Un punto más de probabilidad en solo una semana. Y subiendo. Como pueden ver en esta tabla, la tendencia es hacia arriba, alcanzando el máximo histórico. Nunca antes en la historia un asteroide había tenido tan alta probabilidad de impactar la Tierra, 3,1%, colocándose el riesgo en un nivel 3 en la escala de Turing. ¿Es esto cierto? Y si es así, ¿qué está pasando? ¿Qué podría ocurrir y cómo evitarlo? Hoy vengo con una actualización del vídeo del otro día, con nuevos datos y mucho más, porque he tenido la suerte de contar con un experto que va a responder a todas tus dudas, todas tus preguntas, las que me has ido haciendo y yo las he ido anotando y se las he hecho a él. Así que viene un vídeo bien cargadito, con mucha información para que no te pierdas nada. ¿Estás preparado? Be ready, porque papi Santolaya te lo cuenta. Atentos, esto es una simulación de un posible impacto de este objeto 2024 IR4 en una ciudad de la Tierra. Y no, esto no es algo inventado, esto es algo muy real. ¿Qué está pasando? ¿Estás perdido? Pues aquí va un resumen muy rápido, con actualizaciones de lo que ha pasado estos días, para los que se han perdido la vaina. El pasado diciembre un equipo de Chile detecta un asteroide, lo nombraron 2024 IR4, un asteroide de entre 50 y 90 metros que orbita el sistema solar. Comparativamente, por lo tanto, podemos ver lo que supone como un edificio de 4 plantas. Y tomando datos de su trayectoria, observaron algo intrigante. Parece seguir una trayectoria elíptica en una órbita de 4 años de periodo alrededor del Sol. Pero, y aquí viene lo importante, este asteroide que acaba de visitarnos volverá a pasar cerca de la Tierra en 2028 y también otra vez en 2032. Y aquí es donde se pone la cosa un poquito tensa, porque según han calculado pasará muy cerca de la Tierra, pudiendo incluso colisionar con ella. Pues desde entonces se van tomando datos y más datos. Pues resulta que cuanto más datos se tiene, se puede ir actualizando el conocimiento de la órbita y con ello se reduce la incertidumbre. Al principio la probabilidad de colisión era muy baja, pero poco a poco ha ido creciendo más y más según más conocíamos acerca de este asteroide, de ser prácticamente cero a un nada desdeñable 3% en solo 2 meses. Aún así la incertidumbre es muy alta. Está en la región de pasos según lo que conocemos hoy. Ojo que está la distancia a la Luna. Como ven, el abanico de posibles pasos es muy amplio, más de 300.000 kilómetros. Pero aún así, el riesgo no es pequeño. La probabilidad empieza a ser considerable, un 3%. Y un impacto así sería terrorífico. Liberaría 10 megatones, unas 1000 veces la bomba de Hiroshima. Peor aún, de caer en la Tierra sabemos cuál es la ventana de posible impacto. Y como ven, incluye partes de África, Asia, el Océano Atlántico y, ojo, Colombia y Venezuela. Sabiendo que más de 100 millones de personas viven en esa región, como ven, puede ser terrorífico. ¿Y qué pasaría? Pues aquí tenemos 2 formas de asomarnos al futuro. Bien usando simuladores que permiten obtener más datos, y ojo que esto pone los pelos de punta. Les paso aquí un enlace donde pueden probar ustedes en esta web qué es lo que podría pasar. Introducen los datos del asteroide y ponen el lugar y pum, ahí lo tienen todo. Pues nosotros, siendo muy dramáticos, vamos a ver qué pasaría en una gran ciudad de las nuestras, de las latinas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en Bogotá? Pues si le damos clic, vemos cómo el tamaño del cráter es bastante grande. Y también podemos chequear los daños que causaría. Primero, la onda de presión, cómo derruiría edificios y casas prácticamente en toda la ciudad, convirtiendo Bogotá totalmente en escombro. Y segundo, los vientos, llegando a 1500 km por hora, como estar dentro de un tornado. Pues ustedes en esta web pueden elegir su lugar favorito en cualquier parte del mundo, en esta traza, en esta ventana de posibilidades. Pues yo que sé, en el Sáhara, en una montaña, en el Palacio de... Mira... donde quiera. Aunque como ya comenté en otro vídeo, rebajando la tensión, lo más probable es que cayera en el mar. Sí, ahí hay un segundo riesgo, el tsunami, que según esta página generaría una ola de unos 100 metros. La primera pregunta, ¿esto es confiable, lo que dice este simulador? Pues a mí sí me lo parece, bastante. ¿Por qué? Pues porque encaja muy bien con la otra forma de saber qué pasaría. Y esta segunda forma es mirar la historia. Porque algo así ya ha pasado. Tunguska 1908 destruyó 2000 kilómetros cuadrados de bosque
y generó una onda de choque de 5 en la escala Richter, liberando una energía de entre 10 y 15 megatones, que es como 1000 veces más que la bomba de Hiroshima. El estallido se oyó a una distancia tan grande como la anchura de España. La onda de choque dio 3 vueltas al planeta y generó vientos, incendios y desaparición de parte del ozono de la atmósfera, que como ven es compatible con lo que vimos en esa web. En fin, que en cualquier caso de caer sería terrorífico. Pero en este vídeo vamos a dar un pasito más. El vídeo del otro día sirvió para responder muchas preguntas, pero vi que también trajo muchas dudas. Me hicieron muchos comentarios y muchas preguntas, algunas de las cuales yo no sabía responder. Así que como yo les quiero mucho, pensé, pues ¿por qué no llevar estas preguntas y salir de la incertidumbre? Preguntas como ¿por qué está ese desconocimiento, esa probabilidad? ¿Cuándo sabremos finalmente qué va a pasar y cómo se podría evitar? Pues tomé todas esas preguntas y se las he lanzado a un experto. Es el Dr. Simon Marchi, es investigador del Southwest Research en Boulder, Colorado, es científico adjunto del proyecto de la misión Lucy de la NASA y coinvestigador de la misión Psyche de la NASA, la misión Dawn de la NASA, la misión Bepi Colombo de la ESA y la JUICE también de la ESA, siendo investigador en la formación y geología de los planetas, la Luna y los asteroides. Y miren qué pasada este dato, porque además hay un asteroide que lleva su nombre, el asteroide 72543 Simon Marchi. Esto es algo que no puede decir cualquier persona, ¿verdad? Y que además, por cierto, ha publicado un libro, Colliding Worlds, de 2021, publicado por la Oxford University Press. Así que es un honor hablar con él y lanzarle las preguntas que todos tienen. Y en este punto, por cierto, muchas gracias a Garik y a Starmus, el Festival de Ciencia y Música que en 2 meses va a tener lugar en La Palma, en Canarias. Gracias porque gracias a él he podido hablar con Simone, él me proporcionó este contacto. Pues vamos allá con la entrevista. Hola Simón, un gusto poder hablar contigo. Primera pregunta, quiero saber cómo se buscan asteroides. Yes, so we study asteroids around Earth, mostly using telescopes that we have on Earth in various places, and so chances are that when we point a telescope at the night sky, every now and then there is an asteroid that goes by, and so that's how they are detected in the first place. ¿Cómo hacemos un seguimiento para que podamos saber la trayectoria y qué va a ocurrir en el futuro? For that, to be able to find out what the trajectory is, you need to observe the same asteroid many times, and so therefore you are seeing how the asteroids moved with respect to the background stars, so stars that are behind, and so by measuring the position of the asteroid with respect to the background stars, we can find out what the trajectory of the asteroids is in space. But as I said, that requires lots of observation of the same object. Entonces, ¿cuántos telescopios dirías que existen y cómo lo hacen para trabajar conjuntamente y hacer ese sistema de seguimiento? Yeah, so there are telescopes on Earth pretty much everywhere, from small telescopes that amateurs have at their homes to the really large telescopes for professional use. But all of those, in principle, could observe asteroids. So it's just a really matter of utilizing those telescopes and taking picture of the sky at night, and then collect all the information, realizing when there is an object that is not a star, but it's an asteroid, and therefore which moves with respect to the star. That's how you define that, how you detect an asteroid in the first place. And then all of this information get processed, and there are large databases which collect all the observations done of these objects, of the asteroids, and eventually there are a group of scientists that takes all those observations taken at different times, sometimes even years apart, and they with computer models, are able to figure out what is the orbit of the object in space is. So it takes a big effort. Lots of people are involved in discovering and then keeping observing the asteroids in order to find out their trajectories. Otra duda, ¿por qué tenemos cierta incertidumbre sobre el movimiento de los asteroides? Ese 3,1% que hay ahora. Yeah, so imagine that you are using the telescopes, right? So all of a sudden you are observing a portion of the sky, and then you see that there is a little dot of light that moves with respect to the stars. So that would be our asteroid. And so there are intrinsic
difficulties in measuring the position of the asteroids precisely, right? Like any measurements that you do, even with your ruler on your desk, how long is my desk, there is always going to be some uncertainties in that measurement. So now imagine you try to infer the position of these objects that are hundreds of millions of kilometers away from us, and therefore there's going to be some large uncertainties. And those uncertainties are what we need to take care of in order to find out what the actual real trajectory of the asteroid is. And the reason why we need many observations of the same objects over time is to beat down those uncertainties, so come up with a trajectory that makes sense. Otherwise, there are lots of possibilities that you could have in terms of different trajectories. So that's why it takes a long time. Yendo más concretamente a este objeto, el 2024 IR4 es una amenaza real para la humanidad. ¿Cuál es tu opinión? Yeah, that's a big question. In principle, yes. We know from history, right, that asteroids have collided with the Earth many times, right? And in fact, we wouldn't be here if it wasn't for a large asteroid that wiped out the dinosaurs for us. So we know that those events take place. Now, this is, I want to say, it's a small object. It is estimated to be about 40 meters in diameter. So imagine a large building kind of thing. And still, it can do a lot of damage if it collides with the Earth. So that's why the community, the astronomers, are interested in finding out what the real chances are of collision. So this object was observed. As I said, there are survey and telescopes that continually observe the sky, and so all of a sudden this object was discovered. And based on the observations available up to that point, a first preliminary trajectory was derived. And with that trajectory, it seems like there was a chance, although small chance, but still a chance of colliding with the Earth. And so now the game is to keep observing the object in order to refine what the orbit of the object is. Por otro lado está la película Don't Look Up, que plantea la situación de un asteroide gigante que salga de la nada. ¿Es esto realmente posible? ¿Podría ocurrir aquí en la Tierra de repente? Right, so the several things here to say. First of all, in a sense, these asteroids come out of nothing in the sense that they are there, of course, in space, but until we observe them, we have no idea where they are. So meaning they could come off from different timing, different directions, and all that. Now, the question is, how big can possibly be an asteroid that all of a sudden seems to be colliding with the Earth? And so what this example that we just talked about shows is that, these are small objects. It's extremely rare, possibly, not likely at all that a much larger asteroids all of a sudden appear to be colliding with the Earth. The reason is because we have so many telescopes observations that we already know where are most of the large asteroids. And so chances that a really big asteroid all of a sudden comes up are very slim, but nevertheless a small object such as this one can still creep in. Pues sabiendo que esto es algo que puede ocurrir, que caiga un objeto en la Tierra, se plantea la posibilidad de evitar la colisión. Misiones como DART en el pasado ya resultaron ser un éxito. Así que está la pregunta, ¿son realmente posibles estas ideas para un futuro encuentro con un asteroide? Yes, when it comes to deflecting possible asteroids, which might be taking aim at us, there are several ideas out there. One of the most interesting or maybe even feasible ideas is the one that was carried, the experiments that was carried out by the DART mission, in which case the spacecraft collided with an asteroid, and we were able to later find out through telescopic observation that the trajectory of the asteroid would have been deflected a little bit. And so that is the primary way of trying to deflect an asteroid. In other words, you can imagine this in real life, right? Imagine you're driving your car and all of a sudden you crash into another car. Well, the other car, it's pushed out,
the trajectory of the other car is pushed away, and so it changes. And so that's exactly the same kind of process we are trying to do this. Of course, you can imagine also that the spacecraft is tiny compared to the asteroid. And so the issue is, in order to be able to deflect the other asteroids, that could only work if the asteroids is not super large, because otherwise there is basically not enough energy to deflect it. So it is a process that DART showed it could work for relatively small asteroids. And so, but there are other ideas out there. But the DART was the first real experiments performed in space to try to deflect an asteroid. Eso me da curiosidad. ¿Puedes mencionar las otras ideas para evitar esta colisión? Yeah, so it really, in the end, there are different options depending on the size of the asteroids that you want to try to deflect. But also another important thing is how much time you have before the asteroids collide with the Earth. And the reason also it's simple to understand, because all you are able to do is deflect the trajectory by tiny amount. And now, if you propagate into the future that tiny amount, you can miss the Earth. However, if you do that at the last minute, right? If you just move the trajectory a little bit at the last minute, then still there will be a collision with the Earth. So the trick is you have to do it years ahead of the possible collision with the Earth. And so consider that as well as one important conditions to be able for this to work. So to the questions of what are other processes, as we talked about, an impact, a physical impact onto the asteroids with a spacecraft. Another idea would be, for instance, you vaporize as much as that sounds weird, right? So the asteroid is made of rock, but if you dump in enough energy, for instance, with a nuclear explosion next to the surface of the asteroids, then you can vaporize some of the material from the surface, and that would produce a rebound of the body itself of the asteroids, and again, meaning you are deflecting it. So this is another idea. There are even more crazier ideas. If that's even possible, a nuclear blast is pretty wild, and you have to worry what might go wrong with that scenario. But other more fantastic ideas are, for instance, you could find a way to connect the spacecraft to the asteroids, and then if the spacecraft has a strong engine enough, you could pull the asteroid a little bit off the original course, and so that again could imply that maybe you are able to avoid the collision altogether. So these are sort of the ideas that people have been playing with. Una pregunta un poquito peculiar. Vimos con el COVID que no tenemos una forma unificada o coordinada de tratar una amenaza grave global para la sociedad. Ahí cada país hacía la guerra por su cuenta, cada uno por su lado. Entonces está la pregunta, si llegara a ser realmente una amenaza, un asteroide, ¿existe algún protocolo conjunto, como una especie de protocolo mundial? ¿Alguna organización que lidere todos estos esfuerzos y los coordine? It's a tricky question, as you said. I think that more likely than not, it's going to be a little bit of a difficult situation if something like that were to happen. It is true that there are international associations of astronomer and planetary science that they have a charter, they have rules. If they were able to find an asteroid that most likely, will collide with the Earth. So there is a procedure. So how do you inform the government what you do? So there are organizations that on paper plan to do that. In fact, every now and then there are also meetings dedicated to this topic in which scientists gather together and they simulate. They try to imagine, okay, what happens if we have an asteroid all of a sudden? What are the steps we need to follow? So all of this from the scientific aspect of the problem, I think it's relatively well laid out. What I think might be problematic is how do you flow this information into the governments and the politics. That is, as
as the movie showed, Don't Look Up, is going to be the trickiest part. Not the scientists, but how the politics and the various countries will react, and so I don't think for that there is a good plan yet. Y finalmente quiero aprovechar la oportunidad de hablar con un experto en asteroides para hablar de dos temas relacionados, pero que no son del tema de este vídeo, pero que son muy interesantes. Por ejemplo, ya hablaba usted de poner un cohete a un asteroide. ¿Se podría hacer esto también, pero con otros fines? Por ejemplo, de minería, para traer metales con mucho valor que sabemos que están por ahí, como el oro o el titanio, y traer estos asteroides de forma controlada a la Tierra. Yes, I guess mining. So if you want to grab material from the surface, right, or something like that. Yeah, for future, for metals or something else, like gold or titanium and this kind of things. Yeah, it is. In fact, I know that there are people out there that are really thinking about this. What it takes, what kind of technology it's needed in order to be able to exploit, the materials that are on an asteroid. So some of these asteroids are rich of metals, for instance, and so it will be extremely valuable to be able to access that material. And so there are people trying to study that process. I think it's extremely challenging, right? Because not only you need a spacecraft that leave Earth, which are already very expensive to start with. Not only you have to travel far in the solar system, you also need to be able to land, presumably, on the surface of these objects somehow, and then you need to be able to dig. And so all of those things, the landing and the digging and then the bringing back the material, there is no current technology that is capable of doing that. So maybe in the future something like that will be possible, but as of today, it's still a little bit sci-fi. It's not something that we could easily do. But certainly it will be intriguing to be able to do that. Y luego también otro tema, también relacionado con los asteroides, y es el caso del origen de la vida. ¿Cuál es la situación actual de estas teorías? Por ejemplo, la panspermia, el hecho de que la vida pueda venir de fuera del planeta Tierra a bordo de un cometa. ¿Se está tomando esto en serio en el mundo académico? So the panspermia is an old idea that was proposed when people started to think about the origin of life on Earth, and perhaps realizing that on comets and other objects in the solar system, that could be the building blocks of life, and perhaps life has already started, somewhere else. And so all of a sudden, this idea that perhaps you can bring to the Earth these building blocks, or perhaps even life already formed. And so this is an idea that has been, going on for a while. I personally think it's not really viable. It's not really needed even, right? Because you're basically, if the issue is to explain how life formed on Earth, and if you want to say, well, maybe life started somewhere else and was brought to Earth, well, how did life form over there? So you still have to answer the same problem, right? So I don't think it really adds anything to the science of understanding how life formed on Earth. But as you said, it is true that the comets impacting with the Earth or asteroids impacting with the Earth early on may have had something to do with the formation of life on Earth. It's, as I said, it's challenging because the panspermia idea, strictly speaking, would imply that life formed somewhere else and was brought to Earth. And there is really no evidence in any way that to support that. The flip side is whether, what was the contribution of these, say, comets or asteroids colliding with the Earth, how they could have contributed to form life on Earth. So not delivering already formed life, but helping life to form on Earth. And that is a very active area of research. I'm involved with that together with many colleagues. And the interest in there is realizing that there is a great potential in this event. So when you have a large asteroid or a comet colliding with the Earth, you are adding interesting elements that perhaps were not present on the surface of the Earth, but the energy itself
that you deliver, it's capable of triggering new processes, chemistry, interesting chemistry. And so that is really an active area of research. And so there are several ideas out there, and progress has been made in recent years. ¿Hay alguna forma de probar la hipótesis de la panspermia? Regarding perhaps what are the chances of these asteroids that was recently discovered to collide with Earth, as I mentioned earlier, there is at the present time there is a 1 to 2% probability of collisions in 2033, I think, and usually this is not the first time that something like this happened. There has been already in the past asteroids that were discovered with the chance of colliding with the Earth. But what typically happens is that as we do more and more observation of these asteroids, we shrink the uncertainties in their trajectory, which is the key aspect. And typically when you do that, it turns out that the object is not colliding with the Earth anymore. And so I expect this to be the same outcome for these newly discovered asteroids. As we observe more and more, we will find out in the next several months that this object is not likely to collide with the Earth after all. So the jury is still out. We'll have to wait and see, but this is how typically goes. So this could be what happened this time around. I just wanted to clarify that, not that people start thinking or panicking that there is going to be a collision anytime soon. Muchísimas gracias, Simón, por la colaboración en este vídeo. La verdad que muy agradecido. Así que ya tenemos todo mucho más claro. Y con todo ello podemos ya empezar a responder importantes preguntas. ¿Qué va a pasar en los próximos días, las próximas semanas? Pues aquí se presentan dos escenarios. Como bien ha explicado Simón, los telescopios seguirán tomando datos y actualizando los parámetros orbitales de este objeto, por lo que poco a poco se irá refinando su trayectoria. ¿Y qué es lo más probable que ocurra? Pues lo mismo que ocurrió con Apophis. ¿Conocen? Sí, esta noticia fue aún más terrorífica. Año 2004, el 23 de diciembre se observa un asteroide de unos 400 metros con una trayectoria preocupante. ¡Ojo! Estamos hablando de un bicho de 400 metros. Esto es otra cosa. Es 10 veces mayor que IR-4. Un bicho de este nivel te la lía gorda. Y ya no de forma regional, sino planetaria. Piensa que el meteorito que acabó con los dinosaurios era más o menos de esa escala. Entre 1 o 2 kilómetros de tamaño. Y no solo es peor la noticia por el impacto que haría en la Tierra, la energía que trae, sino porque las misiones de defensa planetaria se complican mucho. Desviar un objeto más chiquitito como 2024 IR-4 es más sencillo. Con algo tan grande la cosa se complica. En cualquier caso, volviendo a la historia de Apophis, la estimación inicial era de una probabilidad de impacto entre 233. Ese mismo día pasó a 1 entre 62. A los 2 días ya era un 2%. 2 días después llegó a alcanzar el 2,7%. Tremendo. Dada esta probabilidad tan alta y su tamaño, se le puso en el nivel 4 de la escala de Torino. Pero entonces todo se desinfló. Para el día 28 de diciembre ya estábamos en nivel 1 otra vez y la probabilidad de impacto muy cercana a 0. Hoy está totalmente descartada esa posibilidad y Apophis ya no está en la tabla de asteroides que podrían suponer un riesgo para la humanidad. Esta historia nos ayuda a entender este primer posible escenario. La probabilidad irá cambiando los siguientes días y muy posiblemente, yo diría que es lo más probable, con muchísima probabilidad, es que un día de repente baje a 0 y será el fin de los problemas y dejaremos de hablar de este 2024 IR-4. Este vídeo de la ESA que han hecho recientemente nos muestra este escenario, que como ya digo, pues ha pasado otras veces y es el más probable. Pero ¿y si no baja a 0? Pues ahí tenemos un segundo escenario. Serían tomando más y más medidas hasta que se determine indudablemente este encuentro. Algo que, como digo, es muy poco probable, pero posible. Pero incluso así tampoco es como para echarse a llorar, no es el fin del mundo. Primero porque sí, es el objeto con mayor nivel de probabilidad de impacto en la historia, pero esto es porque este sistema de observación de asteroides es muy nuevo, o sea, ya muy pocos años, entonces, pues claro, no había ocurrido antes algo así. Pero que no se hayan detectado asteroides que van a impactar con la Tierra no significa que estos impactos no hayan ocurrido. De hecho, un impacto como este ocurre cada 200 años en la Tierra. Es decir, que ya ha ocurrido muchas veces con el humano ahí presente. ¿Y qué pasaba? Pues nada. Lo más probable es que caiga en medio del desierto, de un bosque o un océano, dejando impactantes imágenes, pero ya, seguiremos con nuestra vida como si nada. De nuevo,
Los núcleos urbanos representan el 3% de la superficie de la Tierra. Por ejemplo, el impacto de Tunguska, del que ya hablamos, que tiene una magnitud similar, no dejó ningún muerto. Y nadie se habría enterado si no fuera por pastores que vieron pues árboles caídos ahí un poco a lo loco. Y no solo no hay que preocuparse por esto, tampoco hay que preocuparse porque estamos en pleno siglo XXI. Y el riesgo es menor porque hay estrategias para desviar un objeto como este, como dijo Simone. Estamos hablando de un objeto de 50 metros, por lo tanto bastante pequeño, que lleva poca energía y que se puede desviar. Ya se hizo algo con mucho éxito con la misión DART, con Dimorphos. Pero es que además tenemos un margen de 7 años para planificarlo, para preparar toda esa misión y que sea un éxito. Además, hay que recordar que se necesita un desvío muy pequeño, que es que ni se aprecia. Mira esta gráfica. Un pequeño empujón casi imperceptible podría evitar la colisión. Piensa que la Tierra se mueve muy rápido, por lo que un pequeñísimo cambio, con que este objeto llegue, por ejemplo, 1 hora más tarde de lo previsto, pues la Tierra ya lo ha esquivado. Aún así, ojo que hay que ser muy cauto, porque una misión fallida pues podría volverlo más peligroso. Así que, bueno, tenemos 7 años y hay que actuar con cuidado. Por eso que lo mejor que podemos hacer es observar, que los expertos, astrónomos y afines trabajen con calma y esperar. En fin, que no será el fin del mundo y que podemos calmarnos. Resumen, sí, las noticias son verídicas, la probabilidad de impacto está aumentando, sí, de ocurrir contra una ciudad de la Tierra sería terrorífico, no es algo probable que ocurra, es más, sigue siendo algo remoto, y además, con tanta antelación, en caso de que lo improbable se confirme, habría formas de evitarlo. Yo, personalmente, no estoy preocupado. Pues esto ha sido todo, compañeros. Me despido sin más, dándole muchas gracias a Simone por colaborar y a Garik por ese contacto. Y yo no tengo más que despedirme, deseando que les dé mucho el coco y estudies. Algunos de ustedes puede ser el próximo Einstein o la próxima Marie Curie. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratillas.